Hello, everyone. We will start our workshop for today, and I'm very sorry for the delay. First, I will introduce him on behalf of him. So he would like to tell himself. Hello, I am Young-un Lee. I am a concept artist with 26 years of experience and the CEO of an architectural CGI company. I also work as an adjunct professor at Jungang University, South Korea. And my career includes 10 years as an in house designer, 10 years running my own company, and 5 years as a freelancer designing for animation and games. It's a very pleasure to meet everyone. Thank you. Yeah. Thank you. Hello, everybody. Yes, and I will be the translator for today. Though there are some Korean contents that he will be might showing us, and I might not know the actual names of it since everybody, thinks very hard to think of their names of the contents. So then I will search very quickly and then tell you. So there might be a delay for translation, so I'm very sorry about that. And we also prepared a starting video for you, so let's watch the video first. 네, 틀어주시면 감사하겠습니다. And now we will start our workshop. 네, 안녕하세요. 이영훈입니다. 반갑습니다. 네, hello, nice to meet you. I am Young-un Lee. 오늘 할 이야기는 애니메이션 프리프로덕션에 관련해서 주로 얘기를 하게 될 거고요. Okay, for today, I will be talking about animation pre-production mainly. 그 애니메이션 산업에서 AI가 지금 어떤 식으로 활용이 되고 있는지에 대한 이야기가 될 겁니다. Yes, and I'm going to say how AI is used in the animation industry. 저 역시 이제 애니메이션 파이프라인 안에서 20여 년간 일을 했던 사람이기 때문에 좀 공감대가 좀 있을 것 같아요. So I also have worked for 21 years in the animation pipeline, so I also know this very much. 저는 이제 이런 애니메이션 컨셉 디자인하고 영상 연출을 주로 했었고요. So I did animation concept design and video directing. 지금 이제 건축 CGI를 하는 회사를 운영하고 있습니다. And I am the current CEO of an architectural CGI company. 지금 이제 한국에서는 이제 AI 크리에이터라고 하는 이제 페이스북 커뮤니티를 운영하면서 AI에 관한 정보들을 좀 공유하고 있고요. Yes, and I'm sharing the information of AI in the Korean AI creator Facebook community. 지금 2년 넘게 이제 AI에 대해서 관심을 가지면서 이제 축적된 지식과 정보를 이제 온라인 강의로도 하고 있습니다. 잠시만요. And yes, I've been interested in this area over 2 years, and I am sharing the knowledge and the information of this AI. 지금 이제 한국 같은 경우는 AI 교육이 이제 굉장히 많이 되고 있어서 제가 yes. And so, for example, Korea now, AI education is very, very big. 예, 제가 이제 밑에 보시면 이제 멘토링을 한 이제 AI를 새로 배우게 된 이 사람들이 이제 영화제에서 수상도 하고 지금 이제 분위기가 괜찮죠. So if you see in the bottom, you can also see that the students that learned from me about AI won the award in the festival. 좀 개념적으로 얘기를 하자면 이제 혁신 확산 이론이라고 있어요. Okay. So if we look at the theory, there you can see that this in the bottom what he wants to say.
뭔가 이제 사회에 혁신적인 어떠한 것이 등장을 했을 때 사람이 느끼는 이 감정의 변화를 5단계로 정리해 놓은 거거든요. So the thing in the bottom, I summarized it in 5 words, and it is about the difference of the emotion when something something that changes really fast. 그러니까 처음에는 뭔가가 새로 등장을 했을 때 그걸 인식하는 사람들이 생겨요. 아, 뭔가 새로운 게 나왔네?라고. Okay, so first when something comes up, they know. There are people that know, oh, something new came up. 그리고 이제 이 사람이 주변에 약간 설득을 하기 시작합니다. 야, 이거 괜찮은 것 같아라고 설득을 하기 시작해요. 근데 상대방은 부정하죠. Okay, sorry. 조금 더 끊어서 네네네. okay, that was kind of a long one. Okay, so and this person, after this person recognizes it, this person persuades the people beside him. I think I found something good, and then some people are like, no, I don't think that's good. And then, 네, 그 다음 단계는 내가 이거를 사용하거나 활용하는 게 맞나? 하고 갈등을 느끼게 되는 시기가 와요. and then there is this stage where you're like, well, should I really use it or not? So it's conflict in yourself. 그렇지만 이제 좀 빠른 사람들은 이거를 본격적으로 사용하기 시작하죠. But the people who are fast actually start using it. 그리고 내 판단이 옳았네라고 확신을 하는 거 단계에 도달해요. And then the next stage is, oh, my judgment was right. 그러니까 사회적으로 어느 정도까지 합의가 됐느냐에 따라서 이 5단계에 자신이 지금 어디에 위치해 있는지를 알 수 있을 것 같아요. So by what we are on in the social stage, you yourself can see which position you are in these 5 stages. 네, 한국 같은 경우는 지금 마지막 여기 컨퍼메이션 부분에 와 있어요. So, but in Korea, we are already at the 5th stage, which is confirmation. 근데 이제 제가 중요하게 생각하는 거는 그럼 이 다음 단계는 무엇일까인 것이거든요. Then what I think that is most important is what is the next stage after confirmation. 그 다음 단계는 이제 확산의 단계입니다. 전체적으로 사회 전반적으로 확산이 되는 단계. And I believe the next stage is diffusion. 그 생성형 AI 같은 경우는 지금 시기적으로 봤을 때 이미 신기함을 넘어서서 실용화 단계에 와 있거든요. So for generative AI, the stage now, the era now is after seeing like, oh, this is really cool, this is new to me, and actually it's in the usage stage. 최근에 이제 어도비 같은 큰 회사들의 움직임을 보면 알 수 있어요. And we can know by Adobe, which is a really, really big company, they're moving in a specific direction, which is 그 흩어져 있던 AI 툴들을 모아서 실무자가 바로 사용할 수 있게끔 서비스를 만들고 있거든요. so they're making services with AIs that is over here, that are over there. They just gather it and then they make it so the actual industry people can use it. 네, I'm a spy. 그러니까 저는 그러니까 회사의 대표이기도 하면서 실제로 실무를 했던 사람이기도 하고 프리랜서로 외주 일도 되게 오래 했던 사람이거든요. So I am a CEO of a company and then a person who actually does the work in the industry. And I am a freelancer also who did more than 10 years of this job. 이건 좀 길어서 제가 한국말을 보고 좀 설명을 드릴게요. Okay, 네. so it is kind of long, so I couldn't actually memorize all of it. So this is in Korean and he'll just look at it and then tell it to you. 그러니까 역사적으로 봤을 때 이제 크리에이터들이 창작을 하는 데 있어서 제재를 하는 상황들이 되게 많았던 것 같아요. Okay, historically, there were some regulations when the creators really have to create. 어떤 사회의 제도, 뭐 종교, 뭐 이런 것들 아니면 규칙 이런 것들에 의해서 약간 창작을 마음껏 할 수 없도록 좀 통제하는 시기가 있었죠.
Yes, there were situations that the creation of the creators were regulated because of the rules and the society and the religion, etc. 그런데 이제 수많은 우리 선배들 크리에이터들은 그 제약을 벗어나거나 이걸 돌파해서 계속 꾸준히 창작 활동을 했단 말이에요. But so many creators, even if they had like a limit, they just went over it and they just kept on creating. 근데 최근에 보면 이제 이 AI가 우리의 창작 활동을 방해하는 어떤 대상으로 떠올랐죠. 네. And currently, some people think that AI might be the limit of our creative creations. 그러니까 창작 활동을 방해하는 대상이 사람이나 제도가 아닌 거는 우리 같은 크리에이터들도 처음 맞닥뜨리는 상황인 거예요. So this is the first time that we think that is limiting our boundaries is not people, it's not some kind of rule, it's AI. 근데 사실 AI는 이제 어떤 제도나 문화가 아닌 시대적인 흐름이기 때문에 사실 극복해야 될 대상도 아니에요. But actually, we don't really have to overcome AI because it's not really something social, it's not something cultural, and it's not even some kind of rule or law. 그러니까 개인적으로 생각했을 때 창작자한테 AI가 가장 불편한 것은 AI가 보여주는 일반화일 것 같아요. So personally, what I think the hardest part for the creators of AI is that they generalize our work. 근데 저는 이렇게 생각하는 게 전체적인 일반화가 생기고 나서 사실 그걸 뚫고 나오는 게 창작자의 몫이라고 생각하거든요. But I think what the creator actually should do is after many work is generalized by AI, the creator has to go over that limit of generalization. 그 아까 이제 확산의 5단계에서 빠르게 인지하는 사람들이 있다고 말씀을 드렸는데 사실 누구나 다 선구자가 되는 건 아니거든요. So before I told you that in the 5 stages there are people who recognize the new technology first, but everyone can't be the pioneer. AI는 굉장히 빠르게 우리 사회를 일반화시킬 거고 Oh yes, and AI will generalize our society very, very fast. 강력한 창작 의지를 가진 사람들이 그걸 뚫고 나올 거예요. And the creators who really, really have the urge to create will go over that limit. 잠깐 말씀드리면 이제 어떻게 보면은 이 미국이라는 나라는 굉장히 좀 축복받은 나라죠. 그러니까 생성 AI 시대의 가장 핵심 국가가 되어 있으니까. So, sorry. So I believe the USA, the states, are the most celebrated country because they are in the core of this generative AI. 지금의 경우를 보면 이제 중국과 미국이 이 AI의 모든 권리를 다 갖고 있기 때문에 So in this stage, China and the USA have all the rights of generative AI. 새로운 AI 툴이 나왔을 때 한국의 경우는 베타 테스터 같은 거를 하기가 어려워요. So for example, Korea, if a new AI tool comes out, it is very hard to do the beta test. AI 특히 이제 생성 AI의 생리에 대해서 이제 잠깐 말씀을 드리자면은 And I will tell you the basic properties of generative AI. AI가 그냥 만들어주는 그런 툴처럼 생각을 하는데 절대 그런 건 아닙니다. So some people think that AI just makes everything, but it's totally not like that. AI도 어떤 규칙을 가지고 학습을 한 존재이기 때문에 그 규칙을 잘 컨트롤을 할 때만이 이 AI를 다룰 수가 있게 되는 거거든요. So you have to control the rules because AI works with rules that AI itself learned. 예를 들어서 이제 AI를 이제 하나의 우주에 비교를 하면은 그 우주에 수많은 별들이 있잖아요. For example, I will compare the AI with the space, and there are so many stars in space. 저 별들을 다 알 수가 없기 때문에 어떤 일부분을 이 AI가 학습을 하게 된단 말이에요. So we can't know all of the stars, so the AI learns only a part of it.
그 중에서 또 집중적으로 학습을 한 저런 어떤 하나의 행성 같은 애들이 존재를 하죠. And actually, there is just a specific one planet that is learned very, very deeply. 그래서 AI를 다룰 때 사용자가 의도가 없으면 AI가 학습한 거에 평균치를 따라서 가게 되거든요. So if there is no intention of the user of the AI just follows the average. 그래서 사용자는 AI를 사용을 할 때 명확한 자기의 의도가 있어야 되는 거예요. So this is the reason why the user has to have their specific intention when using AI. 그러니까 저 별들 중에서 여기는 가지 말고 이쪽을 들렸다가라고 얘기를 구체적으로 할 수 있어야 되는 거죠. So that means you have to say specifically, no, don't go to this star, but you should go to that star. 최근에 이제 가장 많이 쓰는 이제 AI 모델이 이제 클립 모델, 디퓨전 모델, 트랜스포머 모델 한 세 가지 정도가 있어요. Okay, I hope I wrote this right. Okay. Well, recently there are three types of AI. One is clip model, the second one is diffusion model, and then the third one is transformer model. 클립 모델은 이제 텍스트하고 이미지를 같이 학습을 한 모델이고요. Clip model is when AI learns the text and image together. 디퓨전 모델은 이미지가 만들어질 때 이미지의 퀄리티 중심으로 만든 거예요. Okay. For the diffusion model, when the image is generated, it's more about the quality. 트랜스포머 아키텍처 같은 경우는 최근에 이제 생성 영상에 많이 쓰는데 And for transformer model, we use it as for the generative videos. 장면과 장면 간의 관계를 굉장히 잘 파악하는 모델이거든요. And this model knows the relationship with each scene. 여기서 이제 제일 많이 쓰는 우리 생성형 AI 이미징 툴을 이제 연결시켜서 말씀을 드리자면은 Okay, so to go on, I will tell you about the generative AI models that we use the most. 그 미드저니는 클립 모델을 기반으로 설계가 됐고 디퓨전 모델을 붙여서 퀄리티를 높여준 거예요. Okay, so Midjourney is basically based on the clip model, but it's together with the diffusion model, so it gets the quality much better. 그래서 말을 되게 사람의 말귀를 되게 잘 알아듣고 스타일에 되게 예민해요. Okay, so it's very sensitive on style and it knows what the human is actually saying. 스테이블 디퓨전 같은 경우는 말 그대로 디퓨전 모델이 기본이어서 퀄리티를 높이는 쪽으로 맞춰져 있거든요. Stable diffusion is, as you can just hear it, it is a diffusion model. So it focuses on enhancing the quality. 대신 스타일에 대한 선별력 이런 것들이 떨어지기 때문에 오히려 스테이블 디퓨전은 클립 모델을 받아들였어요. Although opposite from the Midjourney, it is very hard to click and just select the style that you want in Stable Diffusion. So Stable Diffusion applied the clip model. 장면 간 연결 관계에 이게 뛰어난 퍼포먼스가 있는 트랜스포머 모델 같은 경우는 이제 비디오 영상을 만드는 쪽으로 이제 발달을 하게 되죠. And the transformer model, it knows how to link the scene from another scene. So now it became more to the generative video styles. 지금 프리 프로덕션 쪽 관련해서 얘기를 하자면 프리 프로덕션 쪽에서는 생성형 AI가 대부분 70% 이상 사용 가능해요. And for the pre-production, in the pre-production, now we can use generative AI about 70%. 근데 이제부터는 사례들 중심으로 좀 볼게요. And now I will tell you more about the examples from now. 요거까지는 설명을 해야 되겠다. Oh no, I'm sorry. I will just explain one more slide. 네, 아직 이제 디렉팅하고 프로덕션 쪽 같은 경우는 계속 이제 개발되고 있는 중이에요. For the directing and production, it's getting developed more and more. 근데 한 내년 중반이면은 프로덕션 쪽에서도 웬만한 것들은 다 처리가 될 것 같습니다. But probably next year, mid next year, in the production, we can also do a lot of things, most of the things with AI. 일단 캐릭터 디자인 관련해 가지고는 Okay, first of all, for character design,
사실 AI가 디자인 툴은 아니거든요. AI is actually not a design tool. 그러니까 실제로 이제 디자인을 진행하다 보면 디자이너의 의도가 100% 반영이 된 작업을 만들기는 어려워요. Okay, when actually you're doing the designing, it's actually very hard to make it with your intention 100%. 그런데 이제 예를 들어서 내가 디자인을 할 때는 스케치로 했지만 결과물은 3D 애니메이션이다. 이런 경우들이 많잖아요. For example, you sketch something for your design, but maybe the outcome will be 3D animation. 그럼 나는 스케치를 되게 좋아하는 사람인데 3D처럼 그려줘야 프로덕션에서 이해도가 높아진단 말이에요. Oh, so for example, you're a person who really likes sketch, but you have to do it in 3D animation in the industry to show it to someone else. 이게 아티스트로서는 굉장히 불편한 상황이죠. 그런 것들이. So as an artist, those kind of things are actually very uncomfortable for you. 그런 측면에서 내가 스케치를 AI한테 제시를 하고 AI한테 렌더링을 하거나 페인팅을 해라고 요구를 할 수 있는 거예요. So in this case, instead of you actually doing the 3D animation, you can do the sketch that you like, and then you can give it to the AI, and the AI will do the rendering or the painting for you. 이런 식으로 이제 캐릭터 디자인 시트를 만든다라고 하면은 So for example, just like this slide, you can just see that you're making a character design sheet for someone else like this. 지금 이제 이거 같은 경우는 이 레퍼런스로 제시를 하고 그거에 프롬프트를 추가해서 이런 스타일을 만들어라고 한 거거든요. Okay, so for this, I gave reference to the AI and then also prompting, and then the outcome was like this. 네. 그러니까 이런 프로세스인 거죠. And the process is like this. 자, 그 전반적인 쉐입의 느낌은 이렇게, 바디 타입은 이런 식, 표정은 약간 꿍한 표정. So it can be like, well, I want the shape like this, and then I want the body type to be like this, and for the facial expression, I want this person to just feel like, well, it's kind of like a Korean thing, so like, yes, 네, 꿍. yeah. 네. 그래서 이걸 최초 원안으로 만들고 거기에 프롬프트를 추가를 해서 이제 의상 스타일이라든지 헤어 스타일을 보완하는 거예요. So first, I give AI the normal one, and then I add prompting, and then I add, well, I want the hairstyle like this and the clothes like this. 이 프로세스를 보면 우리가 디자인하는 거랑 거의 동일한 프로세스거든요. So basically, it's the same as when we design. The process is basically the same. 그러니까 뭔가 AI가 한 번에 그냥 딱 내주는 게 아니라 여러 번의 과정을 거쳐서 결과에 도달하는 거예요. Okay, so actually, it's made with a lot of processes. But some people just think that if you just use the AI, it will come out at once, but that is not true. 프롬프팅을 해서 내가 원하는 결과물에 한 번에 도달했다. 이제 이거를 한국말로는 날로 먹었어라고 표현하죠. Okay, well, there is the saying in Korea. I think the best way to translate it is like "you're a thief." So we say you're a thief if you want the AI to just make it at once by just one prompt. Yeah. 이것도 이제 프로세스에 대한 설명인데 And this is the explanation of the process. 기본 타입을 만들고 그것을 베리에이션 한 다음에 한 타입이 확정이 되면은 이제 체형 변화를 주는 거예요. So you make the normal type, the basic type, and then you use variation, and then you'll see like, oh, I like this one, and then you can just like finalize it. 이건 이제 스테이블 디퓨전을 사용한 방법인데 And this is the way of using stable diffusion. 어떤 캐릭터에 대한 느낌을 잡을 때 이 캐릭터의 페이셜하고 이제 전반적인 이 스타일링이 되게 중요하잖아요. And when you're designing a character, the facial expressions and the overall styling is very, very important. 그 원하는 프롬프트하고 방향하고 맞는 레퍼런스를 제시를 한 다음에
제너레이터를 누르면은 요 시트 자체가 한 번에 생성이 되죠. Okay, wait a second. Okay. So if you put in the prompt you want and then you give the AI the reference and then you generate it and then you can get the outcome. 요거 같은 경우는 이제 실제 애니메이션에 사용하려고 이제 만들었던 작업인데요. And this is the work I actually made to use it in the real animation. 이 클라이언트의 요구는 얼굴이라든지 이런 것들은 잘 보이되 전반적인 룩은 살짝 페인팅된 것 같은 느낌을 원했어요. Okay, the client wanted the overall look to look like painting, but he also asked him to make the facial expressions very clear. 이것도 마찬가지로 이제 기본 이미지를 생성해 내고 Okay, for this one too, you have to generate the basic image first. 룩뎁을 위한 레퍼런스를 추가한 다음에 전반적인 텍스처링을 마무리한 거거든요. Okay, and then well, with look depth, I added the reference, and then I added the texturing overall. 이를테면 이제 이런 식인데 요거를 미드저니에서 최종적으로 프롬프트로 만들고 이거를 스테이블 디퓨전으로 가져가서 텍스처링하고 얼굴 부분을 자동으로 교체를 시킨 거예요. Okay, so for this one, it is made by Midjourney, and then he brought this to over there, and the right one is made by Stable Diffusion, and he did texturing with Stable Diffusion. 네. 이런 경우의 사례처럼 자기가 원하는 스타일이 있을 때 Okay, for just like this example, if you have a style that you want, 그런 스타일링을 하나의 워크플로우로 짤 수도 있어요. and you can make a workflow for a styling. 만약에 자기가 그려놓은 자신의 스타일의 그림들이 되게 여러 가지가 있다고 했을 때 그거를 여기 이런 데서 활용을 하는 거죠. So if you have several work of art of your own style, you can use that because you have your own style, and it will be keep on generated. 또 여러 가지로 이제 세팅을 맞춰놓게 되면은 And if you set a special setting for yourself, 약간씩의 이제 미세 조정. 예를 들어서 이런 거는 되게 그림 같고 이거는 중간 정도의 느낌, 이거는 조금 더 사실감 있게. 너무 길죠. okay, so well, if you set yourself setting, 네. then you can adjust very detailed parts. For one will be like a drawing, and one will be like in between, and one will be like really realistic. 생각보다 AI를 다룰 수 있는 방법들이 되게 많기 때문에 Okay, there are many ways that you can handle AI. 그 다루는 방법을 알고 사용을 하면은 자신이 원하는 것들에 도달할 수가 있어요. Okay, and if you know the way to use it and then use it, then you can go easily to where you really want. 특히나 이제 아트웍에서는 작가의 디테일이 되게 중요하잖아요. Well, actually, in the artwork, the person who makes it, which is the artist, the person's strength is very, very important. 근데 AI가 생각보다 그 디테일을 반영할 수 있다는 거예요. And you might not think this is possible, but actually, AI can adjust the details that you want. 또 한 가지 AI 생성 AI의 장점으로 얘기를 하면 룩뎁인데 Okay, so the strengths of generative AI is look depth. 예를 들어서 이런 식의 모델링을 제가 받은 거예요. 의뢰를 받은 거죠. So, for example, a client asked me to do the modeling for this kind of model. 자, 이걸로 캐릭터 비즈니스를 해야 되겠는데 클라이언트한테 보여주기가 살짝 부끄럽다라는 의견이었어요. Okay, well,
he had to do character business with this model, but he was like, I don't think I want to show this to our client. 그거는 디자인이 나빠서가 아니고 It's not because the design was bad. 룩이 떨어지는 거거든요. Oh, it's because the look was kind of below. 근데 그런 부분에 대한 보완을 하는데 AI를 저는 많이 쓰고 있어요. So to make this look a lot better, I am using AI a lot. 이런 사례들도 비슷한 건데요. And this example is also very similar. 하나의 이제 오리지널을 가지고 얘를 이제 여러 가지로 디벨롭을 하면서 디자인을 룩 디벨롭을 할 수 있는 거죠. So you can develop the look with the original, and then you can develop it on, and then you can go to the farthest limit. 그리고 이제 이런 어떤 뭐 스테이지 디자인 이건 오페라 무대에 대한 디자인이었는데요. And this one was the stage design for an opera. 미녀와 야수입니다. Oh, it's Beauty and the Beast. 예, 베트남판 미녀와 야수. Oh, the Vietnamese version of the Beauty and the Beast. 이렇게 하나의 세계관을 가진 어떤 캐릭터들도 이제 베리에이션하기가 되게 좋죠. And it's very good to do the variation of these characters, which has its own world. 제가 개인적으로 스타워즈를 좋아하기 때문에 스타워즈와 되게 또 하나의 애니메이션의 어떤 스타일을 엮어서 이 스타일링을 해본 거거든요. Okay, I personally like Star Wars very much, so I added another animation style with Star Wars, and then, yes, made this outcome. 요거는 이제 저희 회사에서 하는 작업인데 And this is one that I'm doing in my own company. 클라이언트가 이 정도의 모델링을 주면은 이제 자동화 시켜서 이렇게 생성을 하게 만드는 거예요. So if the client gives you like something like this, you can do the modeling, and then you can automate it, right? Make it auto, yes, and then give it to the client. 그러니까 이 정도의 모델링 데이터만 있으면 이제 프롬프트와 여러 가지 세팅으로 이런 렌더링된 이미지로 바로 넘어가는 거죠. So if you have this kind of thing, it's very raw, right? But you can add the prompting, and then you can add the setting, and then if you render it, you can see the image in the right that it's in your hands. 그런 어떤 이제 영화 VFX 컨셉 같은 경우도 많이 하고 있고요. And I'm also doing VFX concept also. 이건 이제 네옴시티 쪽에서 이제 미래 도시를 그러니까 컨셉을 잡아달라라고 해서 진행을 했던 거예요. Okay, a place named Neon City asked me to make a view of a city in the future. 여기 이제 저희 회사가 이제 건축 회사이기 때문에 이제 건축가를 위한 어떤 공간을 한번 뭐 디자인을 해봐라라고 의뢰를 받아가지고 진행했던 거고요. And also, I also did something because my company is focused on architecture. Someone asked me to design a place that is for architectures. 이게 약간 좀 흥미로운 부분인데 And this is the part that is very interesting. 이게 생성형 AI의 장점을 되게 잘 보여주는 이미지거든요. And this is an image that shows the strength very well of generative AI. 그러니까 제가 받은 데이터는 딱 여기까지고. Okay, so only the first image is all I have got. 네, 그 부분을 야외 캠핑장으로 만들어 달라라는 의뢰였어요. And then the client asked me, make it a camping place, which is outside, with only that image. 근데 우리가 이제 직접 이거를 모델링을 한다든지 직접 가서 사진을 찍는 게 아니라면은 And if we're not modeling it ourselves or taking pictures ourselves, 결국 여러 가지 자료들을 가지고 어떤 장면을 구성하게 되는데 we usually uses many materials, which is basically references, and then we make the scene. 여기 이제 보시면 알겠지만은 얘네들은 이제 미드저니에서 각각 이미지를 한 10개 정도 생성을 한 거예요. Okay, so the second picture you can actually see, it is basically made by Midjourney, and I made 10 images by Midjourney.
그리고 정말 대충 잘랐거든요. 포토샵으로. And then I cut it very, very roughly with Photoshop. 여기 이제 포토샵으로 대충 잘라가지고 이제 뭐랄까 크기만 맞춰놓은 거예요. So I just like cut it very roughly with Photoshop and then just edited it together with just checking the size of our photo. 이 각각의 이미지들은 뷰도 안 맞고 높이도 안 맞고 라이트도 맞지 않아요. So each image, they don't match each view, the height and the light. 그렇게 대략 합성된 거를 AI에 넣고 노을진 캠핑장을 만들어라라고 얘기를 한 거죠. So I just composited it very, very roughly, and then I put it in the generative AI, and then I also asked the AI to say, I want a camping place that is in the sunset. 그러면 이제 AI가 그 다음에 뭘 해주냐면은 자동으로 일단은 소실점을 맞춰요. Perspective, right? Perspective. Yeah. So then what AI does is it makes the perspective right automatically. 그리고 라이트의 방향을 정확하게 지정을 하고 거기서부터 이 요소들의 라이트를 다 맞춰줘요. So if you just say to the AI, the direction of the light is this way, then AI makes all of the light that you wanted. 이거를 사람이 한다고 하면은 이거 다듬는 거만 한 이틀 걸리거든요. Well, if a person does it, we'll probably need about at least 2 days. 한 몇 분 안 걸린 것 같아요. But I think it only took me just a couple of minutes. 그러니까 아티스트 입장에서 중요한 거는 잘 세팅된 캠핑장 이미지가 필요했던 거고. So as an artist, what I needed was a very nice set image. 나머지 거는 그거를 하려고 계속 뭔가를 만져야 되는 이제 그런 시간들이거든요. So and for all of the other time that I have, I can just retouch it again and again to make the final outcome. AI가 이제 뭔가를 만들어내는 것도 있지만은 실제 현업에서는 편집과 보정 툴로 되게 많이 쓴단 말이에요. Okay, so well, we think that AI is making a lot of things, but in the real industry, what actually AI does is editing our work. 이런 경우도 이제 영화 세트장에 관한 이야기인데요. And this is a movie set place for this example. 여기서 요것까지만 사진이고 바닥이랑 Okay, only the place that I circled, and the floor is the actual picture. 그러니까 특수부대가 다리 밑으로 침투를 하고 있는 장면을 만들어야 되는 거였어요. Okay, so I had to make a scene of an army going under the bridge. 그러니까 이 부분을 제외하고 나머지를 다 생성한 거죠. So except for the places that I actually took the photo, I had to generate every other stuff. 이건 장면에 대해서만 정확하게 이야기를 해주면 레퍼런스를 사용할 것도 없었어요. Well, if I just say the correct thing about this scene to the AI, I didn't even need references. 그러니까 AI 퍼포먼스는 너무나 다양하기 때문에 이런 웹툰 스타일의 작업들도 충분히 가능하죠. And since the performance of the AI is very, very various, we can also use it in this webtoon. 우리가 이제 이 툴을 조금 더 딥하게 다뤄야 되는 이유는 이런 데 있어요. And this is the reason we have to go in more deeply when using tools. 컴퓨터는 결국은 기계이기 때문에 기계와 대화하는 방법을 배워야 되는 거거든요. So basically, the computer is a machine, so you have to know how to talk with the machine. 그러니까 그 대화에서 사람의 목소리 크기와 비슷한 게 가중치예요. Okay, so the what is most similar with the voice of talking is
가중치 목소리의 크기와 비슷한 게 가중치. 가중치. weight, Yes, it's what you call weight in Weight. AI. weight equals strength. 네. 예를 들자면 이제 이거는 가중치를 50을 잡은 거고 50을 준 거예요. 그러니까 이거는 어떤 경우냐면 다 듣고 얘기를 하시면 될 것 같아요. 이거는 네. 잘생기게 그려줘 이런 느낌. Okay, so he's giving you an example. So if this weight is only 50% in the example over there, which says 50, the green clothes guy, it'll be like, make him handsome. Kind of 700 this much. 예, 700 is 잘생기라고. Yes. And 70% is like, I want to make it handsome. Kind of this much. 그래서 이 가중치를 잘 다루면 얘를 세세하게 컨트롤할 수 있어요. So if you know how to control the weight, then you can just make it very, very detailed. 이런 이제 팀파크 디자인 할 때도 되게 좀 용이하죠. And it's also very useful when you have to design theme parks. 요거는 이제 실제로 한국에 있는 되게 오래된 테마파크를 리뉴얼하는 작업이었거든요. And this is a work of renewing a theme park that is very, very old in South Korea. 아티스트가 모든 스타일을 섭렵을 할 수는 없잖아요. Well, the artist can't know all of the styles. 그런데 아이디어라든지 이런 것들은 되게 훌륭하단 말이죠, 아티스트들이. Yes, but all of the artists, they have very, very great ideas. 그래서 이제 파크 디자인을 할 때 조금 더 볼륨감 있는 디자인을 하고 싶은데 나의 스킬은 거기에 맞춰져 있지 않다라고 하면 AI를 사용을 하면 큰 도움이 되죠. Okay, so if it is very useful when you use AI, if you're not skilled, for example, you want to make the park into a design that is full of volume. 이런 식으로 이제 키 이미지 만드는 것도 되게 활용도가 높은데 And you can also use it when you're making the key image. 이 스케치는 사실 공간에 무드가 잘 담겨 있지 않았어요. So for the sketch, the mood of the space was not really inside of it. 그 노을이 지는 언덕에 노인이 자기의 무덤 비석을 지고 자기 자리까지 찾아가는 과정이었거든요. 네. So this image, which you see in the right, was the old man had to go to the graveyard, his graveyard, in a hill that is under the sunset. 이걸 조금 다른 무드로 바꿔볼 수도 있죠. And you can change it to a different mood. 이렇게 이제 스타일링을 바꾸는데도 AI를 되게 많이 써요. And we also use a lot of AI when you want to change the styling. 이것의 경우는 스케치를 하고 처음에 이미지를 생성을 한 거거든요. So in this case, I did the sketch and then I generated the image. 이 이미지를 이미지 투 이미지 방식으로 한 번 더 생성을 한 거예요. So the image that I just circled right now, it was from image to image. So I generated one more time. 그리고 좀 더 만화 스타일로 이제 변형을 한 거죠. And then I made it more cartoonish. 그러니까 처음에 원하는 느낌에 도달한다기보다는 So it's not like you're going to the place that you wanted in just one time. AI를 다루는 방식을 이해하게 되면은 So if you understand how to control the AI, 이 단계를 되게 즐길 수가 있어요. so you can very, very enjoy all of the stage until you get the final outcome. 요건 되게 오래전에 했던 스케치인데 저기 맨 왼쪽에 있는 거거든요. And this is what I did, the sketch that is very, very long ago. It's the one that I just circled. 페인팅을 다 하고 싶었는데 그때 시간이 없어서 하지를 못했어요. I wanted to paint everything, but I didn't have time, so I couldn't do it. 그래서 나중에 이제 AI가 좀 편해진 다음에 이거를 심심해서 해보게 되는 거죠. Well, after I kind of had time and I was kind of bored, so after a long time, I could try it with AI.
이제 필요하다면 여기에 이제 자기 스타일을 조금 더 리터칭을 해서 넣을 수도 이제 있겠죠. So if you need it, you can retouch it while adding your style. 그 최근에 이제 미드저니에서 새로 추가된 기능인데 리텍스처라고 And 합니다. there is retexture that is added recently with Midjourney. 처음에 이제 이미지 캐릭터를 생성을 하고 이것의 턴어라운드를 만들어요. So first you can generate the image and then you can make the turnaround of this. 그리고 나서 이제 이것을 여러 가지의 어떤 방향을 가지고 다시 한번 리텍스처링 해보는 거죠. Then you can retexture it with several different directions. 이것도 이제 같은 경우인데요. And this is also the same example. 스케치하고 페인팅이 좀 거칠게 되어 있는 거를 여러 가지 스타일로 리페인팅을 하는 거예요. So there was this sketch one, and then there was this paint one, and then I made it a lot with retexturing with Midjourney. 이런 경우는 이제 아티스트가 본인의 성향과 맞지 않은 Okay, so for this example, if there is something that the artist doesn't want to do, 네, 파이널 작업을 위해서 애쓸 이유가 없겠죠, 이제. the artist doesn't have to, struggle very much to do the final work because in the process, if there is something that you don't want to do, you can just make the AI do it. 자기가 좋아하고 잘하는 걸로 표현을 하고 이거를 리텍스처링을 하면 되니까. So you can just do what you are at best, and then you can retexture it with AI. 이것도 이제 프로덕션에서 되게 많이 사용되는 경우인데 And this is also an example that is very much used in production. 이게 오리지널 이미지고요. And the one I'm circling was the original image. 이 공간을 마스킹한 다음에 여러 가지 타입으로 만들어 보는 거예요. And then you can mask it, and then you can make it in various types. 이런 작업들 시간은 되게 많이 가는데 시간이 많이 가고 정성도 많이 쓰이는데 사실 주목받지 못하는 작업들. There are some work that consumes a lot of time and consumes a lot of your effort, but nobody knows it. 그러니까 우리가 정성스럽게 디자인하고 그린다고 해서 이게 다 주목받는 건 아니거든요. So it doesn't mean people will focus on you because you put a lot of effort in the design. 그냥 소비되는 디자인 작업들도 되게 많단 말이에요. There are some designs that are just consumed very, very fast. 그런 것들에 굉장히 효과적으로 사용을 할 수 있죠. So you can use it very usefully in these kind of work. 요거 같은 경우는 넷플릭스 드라마 중에 하나인데 좀비물입니다. And this is a scene in a Netflix drama which is related to zombies. 이런 이제 매트 페인팅 성향의 작업들, 디테일한 작업들 하기도 굉장히 좀 좋아요. It is good for matte painting. Am I right? Matte painting? 네, 매트 페인팅. Yes. 네. It is good for matte painting, and these kinds of work, AI is really useful for it. 이게 시간도 많이 걸리고 만드는 사람의 스킬이 굉장히 필요한 작업들이거든요. And these kinds of work consume a lot of time, and the skill of the a person is actually very much needed. 근데 그런 부분들을 AI로 진행을 할 때 굉장히 좀 효율을 높일 수가 있어요. But it is very efficient if you try this with AI. 이거 같은 경우는 이제 이 칼라 스크립에 페인팅을 약간 더 해놓은 상태의 작업이었는데요. Color script. Okay. 칼라 스크립. Yes. Yeah. This it was from color script, and then I added some parts of it. 근데 일반적으로 칼라 스크립만 가지고 이 프로덕션을 진행을 할 때 부족한 정보들이 있단 말이에요. Well, if you just use the color script and then go right to production, there are parts that are not enough. 한국에서는 뭐 키비주얼, 키샵 뭐 이렇게 부르는데 Well, in Korea we call it key visual or key shot. 이 정도의 밀도까지를 제시를 해줘야 이제 프로덕션 하는 사람들이
이 정보를 가지고 모델링을 업데이트하고 뭐 그런 거거든요. Well, the people, they have to see it, so it has to be enhanced in at least this much to do the modeling. 그런 작업용으로도 되게 많이 쓰이고 있습니다. And this way, it is used a lot in Korea. 이것도 뭐 유사한 경우고요. This is also a similar example. 그리고 이제 AI를 작업을 했을 때 이제 포즈라든지 위치의 통제가 가능하죠. And if you use it by AI, you can select the pose and the position. 그냥 아무데나 턱턱 생기는 게 아니라 그거를 이제 컨트롤해야 디렉션이 되는 거잖아요. So it's not just generated anywhere, but you can control the position. 이런 사례처럼 이미 만들어 놓은 걸 가지고 이제 편집할 수 있는 방식들도 되게 좀 많아졌어요. And there are ways to edit something that you already generated. Oh, I guess you can just read it. 깜짝 놀랐네. Reference. 제가 이거 얘기해도 돼. 제가 영어가 익숙치가 않기 때문에 보는 분들을 위해서 영어화했더니 제가 딱 봐서 잘 모르겠는 단어들이 있어요. Okay, so, well, I don't know English, but for all of you, I want you to understand. So I made it in English. So I can't understand my own slides. I'm sorry. Am I looking here? Okay, let's see the video. What? You're gonna fire me because there's hot milk everywhere on the floor of the coffee shop? I mean, it's one latte. It's not that big of a deal. Everything's fine. Everything's totally great. This is gonna be the best day ever. Smashed my phone the other night. And you know how much I love that phone. Okay, all right. Just breathe. Okay, maybe you don't breathe that hard. Who knew there were so many kinds of beans to choose from? Fava, black, kidney, butter, white beans. Now you're surprised. Oh, wow. I'm beginning to think that you don't understand the gravity of this situation. You came all the way down to the Department of Motor Vehicles and didn't bring your driver's license? Scott, settle down. Everyone, settle down, please. I don't know how to be sad without closing my eyes. Perfect. We got it. Thank you so much. Thank you so much. This is it. All right, who's next? 네, 이런 사례들을 보면은 So if you see these kinds of examples, 조만간 이제 페이셜이나 리깅도 의미가 없겠죠, 이제. so the facial and rigging, it's not a problem anymore. 그 생성 영상의 발전이 올해 특히나 좀 눈부신데요. Well, this year, the improvement of generative video is very big. 작년 이맘때는 음식을 코로 먹었거든요. Okay. So last year, they ate food with their nose. 윌 스미스 영상을 보시면은 막 이렇게 먹었죠. Well, if you see a AI video of Will Smith, he ate from here, 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 here. 네. And let's see another video. 되게 다양한 방식의 애니메이션 제작 방식이 있어요. There are a lot of ways to make animation. 그러니까 이런 것들은 우리가 전통적으로 로토스코핑 기법으로 했던 거를 AI로 하는 거죠. So traditionally we call it rotoscoping, but now we do it with AI.
이런 것들은 이제 뭐냐면 첫 프레임과 마지막 프레임만 가지고 중간에 애니메이션을 생성하는 거거든요. So basically what you just saw now is you can just have the first frame and then the last frame and then AI will make the whole animation for you. 이제 이런 툴 같은 경우는 중간에 인서트 프레임을 2장, 3장만 더 넣어줘도 훨씬 자연스러워져요. So if you just add 2 or 3 insert images, then it becomes way more natural. 이게 이제 2D 애니메이션으로 보면은 원화만 필요한 거죠. So for 2D animation, you don't need the in-between. 왜냐면 동화는 AI가 만들어줄 거니까. So basically, in-between is made by AI. 그러니까 이런 사례처럼 이제 프레임 따라서 자동으로 채색을 해주는 거라든지 리프레임 해주는 것들은 이미 개발이 돼서 사용이 되고 있어요. So for example, for coloring frame by frame, it is done automatically and it is also reframed. Okay, let's watch. 이거 같은 경우는 이제 어떤 의미를 가지고 있냐면요. And what this says is AI가 심하게 캐릭터라이즈된 캐릭터를 반영을 잘 못했거든요. so before AI couldn't really hang on when the character is characterized very much. 이 인간의 체형에 기초해서 학습을 했기 때문에 Oh, it was because the AI was learned with the human body. 예를 들어서 머리가 전체의 2분의 1인 팔다리가 짧은 캐릭터들은 애니메이션을 할 수가 없었다고요. So before we couldn't do the animation for characters. For example, the head is about half of the whole size, and they have really cute short legs and arms. 이제 그런 단계 애니메이션도 이제 가능해진 거예요. But now you can do animation of those characters too. 이미 촬영이 되어 있는 영상을 가지고 리스타일링을 하는 것도 많이 만들어져 있죠. And well, you can also do restyling of the existing videos. AI의 장점 중에 하나인데 Okay, this is one of the strengths of AI. 어떤 단계의 작업이든지 이거를 콘텐츠화 할 수가 있어요. Whatever stage the work is, you can make it to contents. 이게 꼭 완성까지 가지 않는다 하더라도 이게 스케치 단계에서도 내가 영상화해서 볼 수가 있는 거죠. So even if it's not the final work, maybe it's the sketch stage, you can also make it into a video. 좀 더, 네네. 그러니까 이제 어떤 단계에서라도 다양한 시각적 실험이 가능하다. So in any stage you want, you can experiment visually. 여기 이제 어떤 경우냐면은 기본 디폴트로 걷는 사람이 있다고 한번 생각해 보세요. So this is, for example, you can think of there is a person who is walking in default. 근데 갑자기 좀비가 튀어나와서 한쪽 다리를 딱 무는 거예요. But maybe a zombie will come out suddenly and then it will bite the person's leg. 그러면 애니메이션이 달라져야 되잖아요. Then the animation should be different. 근데
게임에서는 데이터를 다 가지고 있을 때 부하가 크게 생긴단 말이에요. Load? Load. Oh, okay. Sorry, I don't do games. So, well, but if in games, for example, even if the zombie bite your leg, the data will blow, right? Blow. 그 상황에 따라서 AI가 얘 애니메이션을 자동으로 바꿔주는 거예요. So, but AI will make it differently according to the situation. 요건 이제 프로젝션 매핑을 활용한 방식인데요. And this is a way of projection mapping. 저는 이제 이 기술이 애니메이션에서도 되게 유용할 거라고 생각을 해요. And I believe it'll be very useful in animation too. 모든 걸 다 만들 필요 없잖아요. You don't have to make everything. 장면에서 중요한 부분들 이런 것들을 만들고 텍스처링은 프로젝션 맵으로 찍고 So, for example, you can just make the important parts, and then you can make it with AI for the texturing. 이 캐릭터의 경우도 마찬가지죠. And it also goes for the character too. 이런 사례 작업들이 되게 좀 많이 나오고 있어요. And there are a lot of examples like this as you're watching. 찍고 이것을 바꾼다라는 개념인데 So basically, you take a picture and then you change it. 그 기존의 영상 같은 경우는 이 세팅이 너무너무 중요했거든요. So before the video, the setting was really important. 나중에 바꾸기가 쉽지 않으니까. It's because you can't change it after you film everything. 이건 이제 영화의 파이프라인도 바꿔주는 거예요. 영상 산업의 파이프라인을. So that means it can change the pipeline of the video industry. 중요한 연출 내용 위주로 찍고 룩과 세팅은 나중에 바꿀 수 있는 거죠. So basically, you can just film the important parts of the directing, and then you can change the look and setting afterwards. 그러니까 이런 것들은 지금은 이제 실험 단계지만은 이것도 조만간 되게 안정화될 거라고 생각을 해요. Okay, for now it's in the experimental stage, but I believe it will get much better and then settle down. Trailer today. Get changed. No more forks? No more forks. 이거는 영상을 찍고 Okay, so this is after you take the video, film the video. 이 캐릭터를 학습을 시켜서 다시 영상으로 만든 거거든요. Then you make the AI learn the character and then make the video again. 그러니까 원본 캐릭터하고 싱크율이 굉장히 높죠. So the sync is actually very almost perfect with the normal character. 이런 사례들은 3D로 딱 여기까지만 모델링을 한 거예요. So basically, in this example, we did the 3D modeling for only until this stage, as you can see in the left. 애니메이션이라든지 무드라든지 카메라 워킹은 다 AI로 한 거죠. So for animation, the mood and the camera working, it's all done by AI. 만약에 이제 영화를 직접 찍는다고 하면 중요 부분은 촬영을 하고 So for example, if you're filming a video or movie, you can just film the important parts. 그 외 부분은 이런 식으로 이제 AI로 처리를 많이 하게 되겠죠. And you can do the the other parts that you didn't film before. You can use it with AI. 사운드가 겹쳤어요. Oh, I'm really sorry, but the sound of the videos are overlapping.
So it shouldn't be like that, but the slide, I'm sorry. AI를 가지고 뭔가 작품 활동을 하게 되는 경우가 있는데 So there are times when you'll have to do the artwork with AI. 두 가지 경우가 있어요. There are two types of ways of it. 하나는 AI를 활용하는 거고 One is using AI, 하나는 AI와 협업하는 거거든요. and the second one is collaborating with AI. 이 용어의 개념이 약간 좀 다른데요. So the theory of it is basically different of those two ways. AI를 활용을 한다라고 하는 거는 예를 들어서 So for example, of just using AI, the first one. 내가 애니메이션을 만드는데 배경을 AI로 생성한 이미지를 쓰겠다. 뭐 그 정도 차원. So it's like, for example, you're doing animation and you're gonna use the background that is generated with AI, and that's what you call just use. 근데 이런 식의 작업은 AI와 협력한 개념이거든요. But the one that you're seeing right now is that you collaborated with AI. 말 그대로 AI가 없으면 구현이 불가능하거나 정말 수십 년 걸릴 작업들. So for example, as you can see here, if you see this, if there was no AI, you could have never made it. So it was impossible without AI. Or maybe you can do it, but it will take like several 10 or 20 years. 이게 몸속에서 세포의 움직임을 데이터화해서 그걸 이제 AI로 시각화시킨 작업이거든요. So for this one, with the data of the cells that are moving in our body, and then I visualized it with AI. AI를 가지고 작업을 하다 보면 내가 AI와 협력을 할 것이냐 아니면 AI를 활용할 것이냐 이제 이런 부분도 좀 경계가 좀 생겨요. So it gets separated when you work with AI, if you're going to collaborate with AI or just use AI. 요거는 되게 단순해 보이지만 생성 AI를 아는데 되게 중요한 자료거든요. And this is a material that is very important when you know generative AI, even though it looks very, very simple. 특히 생성 영상에 대해서 중요한 키가 되는 영상인데 And this is the key video when you understand generated video. 이게 뭔지 잘 모르시겠죠. You probably don't know what this actually is. 네. 이게 뭐냐면은 이 원작자는 처음에 이미지를 생성할 때 딸기를 만들지 않았어요. So the original creator, when the person generated the image, didn't make the strawberries at all. 이미지를 가지고 영상을 만들 때 이제 언박싱이라고 썼는데 When generating the AI video, the original creator just wrote unboxing. 중요한 거는 이미지를 처음에 빈 박스를 만들어 놓고 이미지에다가 스트로베리라고 포토샵에서 그냥 붙여넣기만 한 거예요. So what the original creator did just gave an image of an empty box, and from Photoshop, the person just added some strawberries. 이 상태인 거죠. So it was the strawberries with just letters, not the real actual strawberries, just the letters with Photoshop. So in this way. 그래서 빈 박스에다가 스트로베리라고 쓰고 영상을 만들 때 언박싱이라고 한 거죠. So the original creator just wrote strawberries in the empty box, and then when generating the AI, the person also added some word called unboxing. 그랬더니 박스가 열리면서 그 안에 딸기가 들어 있는 거예요. Then the box was unboxed, and then when it is opened, strawberries were inside there immediately. AI는 기본적으로 사람을 학습한 거잖아요. So basically, AI was learned by human. 그 사람들이 연상하는 거를 따라하려고 되게 애를 쓴단 말이에요. So AI tries its best to follow what the human are imagining. 그러니까 우리가 상식적으로 생각을 해보면 박스가 있는데 거기에 딸기라고 써 있으면 딸기 상자겠죠.
So just come to think of it, if there's a box and it says strawberries, then of course inside it there will be strawberries. As a human, we think like that. 그러니까 AI도 그렇게 생각하는 거예요. So AI thinks like that too, just like us. 다른 사례가 하나가 더 있었는데 And there's another example. 그때는 키티라고 적었대요, 자기가. Oh, and then the original creator just wrote kitty on the box. 그랬더니 박스를 드니까 그 안에 고양이가 들어있더래요. Oh, and then yes, after generating the video, the box was unboxed, and of course inside there was a kitten. 사람을 알아가는 것처럼 AI라는 친구를 알아가는 과정도 되게 좀 중요합니다. So basically, just like knowing a person, you have to know your friend AI. 그러니까 어떻게 보면은 새로운 이제 생성 창작의 시대가 열렸다고 생각을 해요. So I think a new era of creation is just opened now. It just started. 그 크리에이터한테 정말 유용한 툴이 제가 봤을 때는 역사상 가장 유용한 툴이 AI 같거든요. So I believe AI is historically the most efficient tool for creators. 이제 그걸 어떻게 활용할 건가는 이제 사람의 몫인 거죠. But it's up to the human that if you're how you're gonna use it. It's up to the human. 그러니까 무언가를 할 때 이걸 반드시 해야 되는 사람이 있고 그냥 그것이 필요한 사람들이 있어요. When you do something, there are people that they have to do it, and there are people that are just following. 따라하는 사람들이 있다고. 그러니까 어떤 무언가가 필요한 사람과 그것을 그냥 원하는 사람. 예를 들어서 There are people who must do it and just want to do it. 그러니까 이 사회는 항상 그런 것 같아요. 나는 뭘 그냥 잘하고 싶은 사람인데 나의 능력을 또 필요해 하는 사람들이 좀 있잖아요. I think the society runs like this. I am a person who wants to do something and good at it, and there are people who need that ability. 예를 들어서 제가 애니메이션 디렉터일 때 For example, when I was an animation director, 원래는 애니메이션을 마야나 이런 걸로 작업을 했단 말이에요. usually I worked on animation with something like Maya. 근데 언리얼로 하고 싶은 마음인 거예요. But then I was like, well, I want to do it with Unreal. 왜냐하면 수정을 하기가 너무 쉬우니까. It's because it's way more easier to revise it with Unreal. 근데 작업자들의 반발이 되게 좀 심했어요. But the workers opposed about that. 왜냐면 그동안 쌓아온 캐리어들이 마야에 있는데 이걸 새로 언리얼을 가지고 하려니까는 안 맞는 거죠. Well, it's because their whole career was with Maya, so to do it new with Unreal, it doesn't fit them. 근데 연출자의 입장에서는 언리얼을 선택할 수밖에 없죠. But in the director's side, of course, we have to select Unreal. 이런 충돌이 AI도 계속 있는 거예요, 한동안은. Well, there was this kind of conflict, so I think it's the same with AI. 하지만 결국 수많은 애니메이션 스튜디오들이 마야를 버리고 언리얼을 선택을 하고 있죠. Well, so for now, very many animation studios are selecting Unreal instead of a Maya, and the Maya is getting forgotten. 그러니까 어떤 툴이 되게 어려우면은 이거는 스태프들한테 되게 유리한 상황인 거고. Well, if some kind of tool is very hard, it is way better for the workers. 툴이 쉬워지면 기획자들한테 굉장히 좀 유리한 상황이 되는 것 같아요. But if the tool gets easier, it's better for the producing people. 제가 이제 올해하고 내년을 그러니까 올해를 지나고 이제 내년을 예상을 해보면은. So after this year, and I will try to predict next year. 이 두 가지가 이제 크게 이슈가 되는데. These two things, as you can see, are the main issues. 하나는 교육이고 하나는 생성 영화예요. The first one is education. The second one is generated movie. 그 세계 곳곳에서 AI에 대한 교육 열풍들이 계속 생겨나고 있고. Throughout the world, there are big waves that about educating AI.
혹시 생성 영상하고 생성 영화를 구분할 수 있나요? 영어로요? 네. Oh, he asked me if we can say generative video and generative movie separately in English, and I said yes. 올해 초만 해도 생성 영상 정도의 수준이었거든요. In the beginning of this year, it was just the stage of generated video, not movie, just video. 근데 지금은 생성 영화의 단계로 넘어가고 있는 것 같아요. But now we're going to the stage of generated movie. 아마 이제 올해 하반기 그리고 내년 초쯤 되면은 영화로서의 생성 영화들이 이제 막 나오지 않을까 생각이 듭니다. So I believe probably the end of this year and the start of next year, generative movie will come out a lot. 그 창작자들은 보통 이 두 가지가 되게 중요한데 Well, for the creators, these two things are the most important. 하나는 구상이고 또 하나는 구현이거든요. Okay, the one is conception and the second was realization. 그러니까 컨셉에 대해서는 당연하게 고민을 해야 되는 것이고 Of course, you have to think and worry about the concept. 그 컨셉을 원하는 대로 구현했을 때 나의 가치가 증명이 되는 거잖아요. And then if you make it real, your concept, then your value will get recognized. 근데 지금 생성형 AI 같은 경우는 이 두 부분에서 양쪽 다 영향을 미치고 있어요. But generative AI is making an impact of these two ways, both. 일단은 실무적인 관점에서 비용을 줄인다거나 Well, in the real industry, it reduces the cost 기간을 줄인다거나 and it reduces the time. 업무적인 부분에서 영향을 더 크게 미치고 있지만은 And it impacts the real workplace. 결국 이제 이 구상의 측면에서도 영향을 미치게 될 건데 But basically, it will impact your conception too. 근데 너무 두려워할 필요는 없어요. But you don't have to fear about that. AI는 그냥 뭐랄까 딱 나의 조력자, 나의 아이템이라고 생각하시는 정도가 딱 맞아요. I believe you can just think like, well, AI is my assistant and it's just one of my items. AI가 지금 시대에 갖는 되게 큰 장점은 Well, one of the big strengths that AI have in this era, 내가 그동안 잘해왔던 어떤 부분이 있는데 for example, there is a thing that I was really, really good at until now. 더 재미있고 의미 있어 보이는 것도 하고 싶을 때 그거를 도전할 수 있게 해주는 거예요. Okay, so probably just did something that you are good at until now, but if there is something that you seem more meaningful and more fun, then AI makes you do it. 저는 이제 20년 넘는 동안 이제 애니메이션 쪽에서 어떻게 보면 디자인 스텝으로 일을 했단 말이에요. Well, I worked as an animation staff more than 20 years. 물론 그것 자체도 굉장히 큰 의미가 있지만은 Well, that was also very valuable for me. 스스로 애니메이션을 만들고 싶은 욕구도 있단 말이에요. But I also have a desire to make my own animation. 근데 그동안 제가 일했던 이제 애니메이션 파이프라인 안에서는 그걸 하기가 쉽지가 않았어요. But it was very hard to do until now in the normal animation pipeline. 근데 이제 그동안 제가 축적해왔던 스킬이나 소양이 있기 때문에 이것을 가지고 다른 거를 도전하는 게 지금은 좀 어렵지 않게 됐어요. But now it is okay for me to just go for it because I have skills while I was in the animation industry. 서로 이제 어떤 것을 창작하느냐의 차이가 있을 뿐 동일한 거죠. So basically, it's just different of what am I creating, but basically it is the same thing. That's what I think. 그리고 이제 여기저기 흩어져 있던 툴들이 하나씩 다 모이고 있어요. And for the tools that were over there and over there, they're all gathering in one place. 그러니까 창작할 수 있는 환경은 계속 좋아지고 있는 거예요. So the environment of creating, it's getting better and better. Okay. 네, 이해했습니다. Okay. He first didn't know because it was written in English, but now he got it. So. 그러니까 AI라는 기술은 굉장히 많이 발전을 계속 거듭해 오고 있고.
Well, the development of AI technology is getting better. 창작의 도구로서 이걸 어떻게 활용하느냐가 이제는 관건인 것 같아요. And now I think the most important part is that how are you're going to use this tool as your creative creation. 그 산업적으로도 이거를 얼마나 잘 활용하느냐가 굉장히 기본적인 내용이 될 것 같고. And I think it'll be very basic in the industry of how to use it. 작가로서 활동을 하는 것하고 이제 산업 파이프라인 안에서 활동을 하는 거는 조금 개념이 좀 다르거든요. Well, it's actually very different of you working as just an artist and someone in the animation pipeline. 그러니까 단순히 이제 조금 사용해보고 이런 걸 넘어가지고 이 AI를 조금 자세히 이해를 할 필요가 있어요. Well, there is a need to not to just use it, but you have to go over that and you have to know AI more deeply and detailed. AI의 장점을 봐야 되는데 Okay, and let's look at the advantages of generative AI. 사람도 그렇지만은 서로 상대방의 장점을 볼 때 이해하게 되잖아요. Well, I think it's the same with the people. When you just meet a person and you see their strengths, then you get to understand them more. AI는 사람을 학습을 했기 때문에 사람의 생리가 좀 묻어 있어요. Well, as I said before, AI was learned from humans, so inside it has the human. 그러니까 예를 들어서 내가 어떤 작업을 하는데 AI를 좀 활용을 하겠다라고 하면은 So for example, if you're doing some kind of work and you're going to use AI, AI한테 무조건 따라라라고 하면 역효과가 나요. if you just say to the AI, just follow me, then no, that's not going to happen. 이 AI가 갖고 있는 장점을 내가 활용을 해서 내가 원하는 방향으로 가게 해야 되거든요. So you have to use the AI strength and then use it to go to the outcome that you want. 그 생성 영상 AI 중에서 Okay, among the generative AI video, 하이로우 AI라는 게 있어요. there is something called high-low High-low, AI. 예. 얘는 감정 표현을 너무 잘해요. It is very good at emotional expressions. 뭐 운다든지, 뭐 Maybe 웃는다든지, crying or just smiling. 화를 낸다든지 이런 being 감정 표현을 되게 angry. 잘해요. Yes, it is very good on those emotional expressing. 루마 AI라는 게 있어요. And there is something called Luma AI. 얘는 카메라 워킹을 너무 잘해요. It is very good in camera walking. 클링이라는 AI가 있어요. And there is something called Kling AI. 얘는 형태 유지력이 너무 좋아요. And is very good at just making the form as it is. 이게 사람하고 되게 비슷하죠. So it's very similar with the human. 내 친구 마이클은 마음이 따뜻한데 좀 단순해. Okay, maybe there is a person called Michael, your friend. He's a very, very warm-hearted guy, but maybe just too simple. 존은 스마트한데 좀 지저분해. And there's a guy named John. He's very smart, but kind of dirty. 뭐 그런 것들이 있잖아요. You know, 그래서, these kind of things. AI들의 세계도 그렇게 다 조금씩 다 다릅니다. And it's the same with the AI world, just like John and Michael. 그러니까 그 친구들을 그냥 하나로 모아서 너무 그냥 단순하게 보시면 안 돼요. So you shouldn't just gather those friends and think like, well, John and Michael are the same person. 자, 1부 수업은 여기서 마치고 생각보다 빨리 끝났어요. Okay. 네. 그럼 오늘은 사실 워크숍이 2개거든요. Okay. 네. Well, it got faster than I have expected, but and I'm glad I ended faster than I thought. And well, for today, I have 2 workshops. 그래서 지금 요 시간은 한 15분 정도 쉬었다가 다시 시작을 하고 네. Yes. So we will take a break for 15 minutes and then restart. 네. 그다음에 이제 미드저니를 활용하는 방식들 그러니까 미드저니를 알아가는 시간으로 And I wanted to go along after our break about how to learn about Midjourney and understand Midjourney. You know, like our friend John. Yeah, first friend we're gonna meet. 네. 그리고 이제 오후 수업은
미드저니로 이미지를 만든 다음에 생성 영상을 만드는 수업으로. Oh, and in the workshop that we have from 1 p.m., we're gonna actually make something with Midjourney. We're gonna make images and videos, 그렇게 하도록 하겠습니다. and we'll 네. do it like that. Thank you so much. 네. Thank you so much.